I kanal 1 nu 20.00 och här i Sverigekanalen svensk premiär. I Sanningens tjänst, ett reseäventyr i det okända Europa. Christoffer Barnekow befinner sig i Draculas trakter, nämligen staden Sigissoara i Transylvanien. Och Paul Näsgård, dansk tv-stjärna, rör sig samtidigt i det nya Europas korridorer. Följ trion Christoffer, Nulle, Paul i denna ovanliga berättelse om en kontinent i förvandling. Brune Jasob? Ja, hej Bruno, det er Næsgaard. Jeg har et spørgsmål til dig, og det var, ja, har du mulighed for at klemme en ekstra klat ud af Speedy Somali? Det er altså en gave, så det skal holdes uden for regnskab. Jaha. Han har nog gjort sitt för idag i och för sig, men vi kan ju göra ett försök. Det lyder godt. Er der mulighed for, at du kan sende det med det samme? Er det i orden? Som du vet, det är inga billiga doppar, så det får ju bli mest kurirpost. Tak skal du have. Je vais passer la persienne. Oui, un petit moment. Mr. Nesgård, I'm sorry, but I can't reach him. No, just go on. Okay. I don't understand nothing on this. Nobody does. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi. Uite acolo pe copii, da? Den där röken är nog inte bra för mig. Mina slemhinnor är ju så känsliga. Men jag gör väl som de andra. Det har alltid varit min styrka. Men faller på knä, det gör jag inte. Det finns gränser.
nu ai voie să lipiești afișe pe aici pentru că mi-acoperi complet tablou. Ja. Hvad sker der? Am explicat să nu pui afișul acolo pentru că mi strângă complet tablou, mi-acoperă complet totul. Det begyndte allerede i Tyskland. Det må være der, jeg får den. Kan du ikke bare tage det hele af, du så sikker på, at de ikke kommer igen? Nu nimic, nu face nicio problemă, o să tundem de tot și după aia vă peste la un loc. Vom da håb. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își va pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Într-o împărăția sa. Amin, amin. Pe frații noștri, preoți, monahi, diacon, monași, monahii, Domnul Dumnezeu să-i pomenească. Att resa är att gå upp i en främmande gemenskap. Det är det största av allt. Stå bredvid som evig betraktare. Sån är inte jag. Den eneste måde, du kan komme af med dem på. Bli av med vad då? Ja, med lusen. Det är helt vildt med sådan noget langt hår der. Har ibland behov av ensamhet. Men min vägvisare dyker ofta upp när jag inte behöver honom. Jag är på väg upp till Draculas hus där uppe. God idé. Hvad skal du gøre? Nej, men det behöver du inte. Jag kan gå själv. Ja, lad os gå sammen. Danmark og Sverige, det er da hyggeligt. Skulle varit med i kyrkan. Jamen, jeg kan ikke det der med at gøre korsets tegn og ligge på knæ for noget, jeg ikke tror på. Du missar någonting. Hvad skulle det være? Stämning. Du må da ikke tro, det er noget med hugtænder og flagermus og sådan noget. Jeg mener, hele den der vampyrhistorie, det er et rent opspinding. Ja. Men han har levet rigtigt. Dracula. Lad Dracula hedder han. Han var hersker over Valakiet fra 1456 til 1462, så vi kan huske. Og den er blevet kendt for, ikke? Det var den bestialske måde, han dræbte sine fjender på. Han stak simpelthen, han spidede dem op igennem. Tusindtalsigt stod på pæle rundt omkring. Ja, men du må ikke glemme, at her var han jo en helt. Det var fjenderne, der slog ihjel. Ja, det var tyrkerne, det var deres værste fjende. Det er stort set den samme historie som med Christian II. Ja. Det var jo altså lige med det om. Hallo. Sibara. Sibara. Det är så musik. Ja, det, Vad säger du? De spørger, om vi mener, at han har noget at spise. Det är så gay. Ja, men det säger nog jag till. Det vil han gerne. Vi ses bare deroppe. Ja, det gör vi. How are you? Ska du inte med? Nej, vi ses bare deroppe, ikke? Det er lige heroppe af ved kloktårnet. Husk, de lukker klokken 4. Där cyklar ni. This is my first time in Romania. I'm home. Där cyklar ni. Piti salonat, piti salonatis. But this is for you. Kenyeret. This is for you. Salam, nézze meg, ezt is. Tessék. No. Na, I was suddenly invited to már legyen dinner. szíves, egyék szépen. Det är en konst att kunna ta emot gästfrihet. Isten éltesse! Jó egészséget kívánunk! Oh, thank you. Thank you. What is this? Egészséget. Egészséget. Egészséget kívánunk! That is Romanian. Egészséget. Ingen är viktigare än gästen. Den inställningen har människorna i denna avlägsna stad i Rumänien. In Swedish school. Isten éltesse! Így. Aj, milyen finom. You're not Romanian. Where? Hungary. Egyék csak magyar. Egyék szépen. Hungary. Magyarok vagyunk, nem rományok. Och jag har inget val. Att säga nej är att förolämpa. Jag har sett de tomma butikerna, de tigande köerna. Vad har detta bord kostat dem?
Ceausescu, mikor élt, kivett a vért a gyermekektől, s adott neki vért, Ceausescu. Ja, Ja, revolution. igen, sokat járt, He is killed, he is not there. nem adott ételt. Utazott, hitványult, Ment a nem volt repülőre. pénzünk. Mind Repülőre. megették az egész szegény népnek a keresetét. Nem, örökké csak jártak, bolondoskodtak, nem volt jó kormányzónk. A kés is tessék vágni. No, no thanks. Nem? It's too fat for me. Nem szeretem? No. Nem szereti. Nem. But this, Tegyek kicsi pálinkát. Te no, pálinkát. no, Na, thank. elég, It's elég. too much Na, for me. indíts meg a televizor. Indíts meg a televizor. Úgy, jól van. Na most nézzük meg. Nézzük meg. Na, Very good. Na, nézze meg, most milyen szép dolog. Nézze meg. tessék megnézni, milyen szép film van itt Tessék, nálunk. nézze meg, milyen szép. Nagyon szép, ügyes. Nézze meg, milyen szép. Ilyen szépet nem lehet Nagyon látni. szép, lássa. Az egész világ rész benne van. Nagyon szép, Szép. ügyes. Lássa, milyen szép. Nem is gondoltuk, hogy ilyen szép televízió legyen. Jól van, ügyes. Nagyon-nagyon. Új, neki van benne. Igen. Látod, milyen szép. Szép, nagyon Whosoever szép. loveth the coin shall be its lord and master. Nagyon But szép. whosoever abhorreth the coin Igen, shall be tessék felfoglalni, tessék felfoglalni, most nem menjen el. Tessék nézni a televízor maga is. Tessék nézni. and walk the path. Ne tessék elmenni most, milyen szép. Milyen szép program van, lássa. Nagyon ügyes. Let us now sing our praises to the wheel of Europe. Excusez-moi, livre. Ursäkta mig, men har inte vi träffats förut? Jag tycker jag känner igen ditt ansikte. Men jag kan inte placera... Nej, det tror jag inte. Det har vi inte gjort. Ja, men nu vet jag. Du har ett tv-program, är inte så? Ja, jag måste säga att jag tillhör inte... Jag försöker undvika att se det om jag ska vara ärlig, för att den här typen av program är väl kanske min uppfattning det sämsta europeisk kultur har producerat. Men man kan ju inte undvika att se dem, för att det spelar ju nästan ingen roll vilket kanal man än sätter på här på kvällarna, så drabbas man ju av de här Vi laver det jo kun, fordi der er nogen, der ser på det. Ursäkta mig, jag har lite svårt med den danska. Vi laver kun den slags programmer, fordi folk ser det. Fordi det taler til folks enkle natur, at de gerne vil vinde 1 million i ky. At de gerne vil have nogle penge. Ni framställer ju det här med att tjäna pengar som om det vore någonting oerhört lätt. Ni invaggar människor i illusioner om att man på ett enkelt sätt kan skaffa sig ett lyckligt liv på det här sättet. Verkligheten är ju den att alla människor praktiskt taget, med några få privilegierade undantag, måste jobba ganska hårt för att få ihop en inkomst som de kan klara sig något som är drägligt på. Hvad laver du i Bruxelles? Jag är här sedan ett knappt år tillbaka och jobbar för LO och PC och svensk fackföreningsrörelse. Så noget med solidaritet? Självklart, det är ju solidaritet. Det är ju själva grunden för fackligt arbete.
Så du ikke har fået solidaritet nok i de skandinaviske lande? Jeg mener, at arbejdslønningerne er sådan blevet så høje, at vi overhovedet ikke kan sælge de varer, vi producerer. Tvärtom, vi har lyckats hävda oss och vi kommer fortsätta att hävda oss om vi nu fortsätter och arbetar på det sätt vi har gjort hittills med facklig solidaritet. Men en facklig solidaritet som naturligtvis går utanför våra egna gränser. En facklig solidaritet här i Europa, en facklig solidaritet över hela världen. Jamen, hvis hele verden skal være solidarisk, så bliver vi alle sammen fattige. Grunden til, at vi har kunnet lave nogle samfund i Norden og i Skandinavien, altså, som har været lidt højere end andre steder, det er da fordi, at der har været nogle fattige. Vi kan da ikke leve på den måde, hvis ikke der var nogle fattige mennesker. Har du selv lavet den her? L-am primit cadou. Am primit cadou acum 40 de ani. Ja. Hvornår begyndte du at spille? Hvor gammel var du, da du begyndte at spille? Am cântat de mic copil. Am cântat. Și am mai avut fluiere înainte, dar asta l-am primit cadou și l-am grijit mai mult. Da. Am cântat la UE, pe coastele astea pe aici. Și asta e o doina a satului care am cântat-o, doina a lui Mihai Viteazu. Și, pe urmă, am mai fost dus la multe concursuri cu acest fluier. M-a dus televiziunea de la Brașov, Târgu Mureș. Am fost plecați în străinătate cu ansamblu, cu doina Târnavelor din Sighișoara. Am fost în Franța, la Paris. Am fost la cum îi spune, la Marea Nordului, la Canalul Mânecii, în Franța, acolo la nord, la mare. Am fost și în Germania Federală de 2 ori, la Frankfurt pe Main și am fost la Bonn, la Bonn, acolo, la consulatul românesc, acolo, cu haine și cu îmbrăcăminte de aici, care e obligat ăștia de la cultură, de le-am dus de acolo. Am dus haine din statul nostru de aici, din Mihai Viteazu, că erau foarte frumoase costumele și am fost cam pe voia lor. Unde m-au chemat, acolo m-am dus, fiindcă îmi plăcea și fluierul și îmi plăcea și să mă duc cu tineretul, așa, parcă mă simțeam satisfăcut cu doinele și cu cântecele care le cântam. Ved du hvad, jeg må løbe nu, fordi min ven han venter op ved Dracula-museet. Der skal vi ind og se det der. Da. Ja, vi ses. Var det hyggeligt? Fint. Og jeg gik altså ikke med. Jeg kan ikke tåle det der mad. Man fik de der fedtstumper der. Jeg sidder og drøs på. Vi er heldige, der er åbent endnu. Kom. Jeg skylder mig 100 kroner ham der. Hvor lov.
Er det dårligt? Lite grann. Lad os gå ind og sætte os. Nej, helt den her vej. Vi åbner lige det første maskine. Well, I'll come back in a minute. Okay? Hello. Hello. Nice to see you. How are you? Very well. Welcome here in Ivrea. Yeah, I've been traveling for 3 weeks. But not for coming just in Ivrea. No. I'm traveling around in Europe all the time. And I think Trying to understand what is going on in Europe? Trying, yes. How much have you worked for this company? I have worked now 12 years for this company. I have joined this company in 78. It was a very tough time, both in terms of the economic situation of the country at that time and even the economic and financial situation of this company. So it has been a tough job, but I think that after 12 years, the fact of been able to grow up, we are now a company which has revenue 6 times as much as we had in 78. We are a successful company. We are one of the leaders in Europe. I think this is part of the consequence of the fight, as you say. Yes, but I think also it's very important that the businessmen are working together with the politicians. Look, it should be the contrary in a sense that the vision, if you look at the historical sense of the word politics, is something that should come out from the politician, the vision of this structure of the society in which we want to live and so far. But now I think it has changed. It has changed a lot, and the reason why it has changed is because the technology has accelerated tremendously, even history, not just the word, but history. Right. And therefore, in a way, politicians are following events. They are not, in a way, creating events. They are behind the events. What happens in the second part of 89 in the eastern part of Europe, I think it's a consequence as well of the technology which has made the world more transparent. Right. And as long as the people understand, know, see, have an exact vision of what's going on, it's not so easy to prevent them to think. I mean, 15 or 20 years ago, you could erect a wall, like the Berlin Wall, and you could really separate the words. Now you can't separate the word anymore. And so the changes which are taking place and the velocity by which they are taking place, in my mind, are as well a consequence of this technological change, which is really the dominating factor of our century. All the contacts that the company has in Europe and all over the world, I have the feeling that it's going to be a kind of network around the world. I like this expression. And I have the feeling that it will work in a way for the peace in the world, because you have this contact. Not just because of that, but first of all, I agree with your definition of network. I mean, I think that we are going into a society where the network of alliances, network of cooperation will play a more and more important role, more than what has been played by multinational in the past. The consequence, of course, is more freedom of moving capital, human being, goods around the world. And this is one factor for peace, because you don't know really where you are anymore. You are part of the US, you are part of Japan, you are part of Europe, you are part of any country in Europe. So really, even the concept of a war or a division, it's not conceivable anymore in practical terms. That's right. In Denmark, they are very afraid of being left behind because we have such a high level of social level, and we are afraid of losing something because you have to risk. I mean, in life. I mean, if you don't risk, then you have to be happy with what you have in Denmark. Close your frontiers if you could do so, and remain in Denmark. But I don't think that you would like to do that, because you want the challenge of growing. In my opinion, I agree totally. But you know, also many people in Denmark are fighting against the bridge between Copenhagen and Malmö. Yeah, and I think they are a little obsolete, the people who are fighting against that bridge, frankly.
Yes. I think this is part of an historical background which has, We have of course, discussed it for 100 years. or Yes, something. yes, but now it will take less than 100 years to do it. Ledan är tröskeln till den stora handlingen. Jag finner ofta tröst i visdomsord. Tar mig en promenad. Får ju ändå inte vara dålig att ta som hand. Waltz, Yes, waltz. but not Romanian. Austrian. An der schönen blauen Donau. Oh, no, we never blew it. But go in, I come back quick, huh? You might go in. Thank you. Well, I'm Simone. Hello. He is Puyo. Yeah. Hello. Christoffer. Hello. Would you like a drink or something? Yeah? Oh, yes, please. Okay, come with me. He's very diligent. Yeah, yes, yes. Educate in No, music. I have only the children here in music school. Yes. Would you like a strong drink? That would be nice. Yes, it is Romanian, very strong drink. But Think I give you can- a little. I think I can manage it without anything happens. Yes, I'm sure, but can we invite your friend also to a drink? My friend? Yes, the man who was lying on your shoulder. He was not my friend. No? I haven't seen him before. It was an alcoholic, I think. Oh. Good for the... It's very cold in here, I think. Yes, it is cold, but we can make the fire now. It isn't such a problem anymore. Mm. I travel a lot. Do you travel a Yes. lot? Yes? Do you travel a lot? Yes, yes, but I didn't travel for a lot of time. But I will start to travel from now on, probably. You can travel now, can't you? Yes, we can travel now, but it was a problem before. Yes. A very big problem. Have you been abroad? Yes, now I just came from abroad. Yes? Not for a couple of days or so. Yeah? Where did you go? I've been in Holland for 2 months. Oh, take care, it is very strong. Yeah. In Holland? In Holland for 2 months, yes, and in England for, I don't know, for 2 or 3 weeks. First time you went abroad? Yeah. How was it? Oh, it was a shock. For instance, when I entered in a shop the first time, and I've seen so many things in a food shop or so,
I had the feeling I have to go out immediately because it was such a pressure for all that stuff. I had the feeling it is such a super production of everything, you know. And then to start to choose all the things you are used to choose. I had the feeling I can spend my whole life there choosing, you know, all kinds of bread and all kinds of cheese and I don't know what. And it was the feeling of too much. All the time I had the feeling it is terrible, too much, you know. But you think it's better with the queues you see outside the shops here in the main street? No, I'm sure not. But it has to be a balance. Is the atmosphere different now from what was it, how it was 1 year ago when Ceausescu still was there? Is there any difference? Well, yes, I don't know how much you know about Ceausescu and about this kind of things. Only the small things you read in the papers in Sweden and Denmark. Yes, not much, I think. Now, how was it? Can you describe it? Well, yes, it was very tensioned, very tensioned. More the last 4 or 5 months when the trouble started in Germany and everywhere. And the problem was that we could go to prison, in fact, for everything we said. And we had the feeling that one of us is all the time an informant for the security. In this room? In this room, everywhere, because in every group they succeeded to put one. And then we had to be really carefully, to talk carefully about what we think and what we want to do or what our idea were. Because if one of us would have been there and would have done this, it would have been a disaster for that one. And to go in the prison in Ceausescu's period would have meant to disappear and not to come back. And I don't know what. What is the difference now when the new regime is on? Do you think it's better now, or is it more prosperous in Sigiswara? No, I've been very enthusiastic in the beginning, and I think we all were very enthusiastic, and we had the feeling that we can do a lot, because without him, without this dictator, we can really do a lot of things, we thought. And we started to do some things, in fact. We started to do something, but everything takes a lot of time. I mean, it will be probably a very difficult start. It will last long till we will start doing something. But I have the feeling that the things did not improve, in fact. No? I'm afraid that the problems, in fact, are the same or will be the same. With the security system, with the food problems, because it is incredible to see again in the shop the bones we ate in Ceausescu's period. The bones of turkey are still there yesterday, and the legs of only the legs of the pork. You know? And the shop is full, and the queues are full for bones again and again. Are you not hungry? Yes, perhaps. Yes, well, I would like to invite you to my house to have dinner. Would you like it? Oh, thank you very much. Well, in an hour or so. I don't live so far away from here. But I have a train. The only problem is I have a train. Yes, to what time? You can come at my place in an hour or so. Huh? Okay. Lukket? Me pare doi închis trebuie să merg la Branca să întâlnesc pe Polnex. Hvis du skal tale med ham, så kan jeg lige minde ham på, at han skylder mig 100 kroner. Ja. Vent lidt. Giv ham den her, ikke? Så han ved godt, hvad det drejer sig om. Lover du det? Da. Fint. Så bliver der ikke noget Dracula-museet i den her omgang, du? Så? Der er lukket.
Passar ju bra på sätt och vis. Jag är nämligen bjuden på middag. Men lad os få noget mad. Nu är det så här att det är jag som är bjuden. Det betyder altså ikke noget. Jo, det gør det. Nej, det gør det ikke hernede. Det er så gæstfri. Det fineste, du kan være, det er gæst. Jo flere, des bedre. Hvor er det henne? Is it like that? Ja, han bad om jeg ikke ville tage med rundt. Han har ikke rejst så meget før. Han er faktisk ude for at finde sig selv. Det ser ud til at gå meget godt nu. Hvad var det, du sagde med det guld? Guld, du har fået stjålet? Hvad var det? Pe timpul când era dictatura lui Ceaușescu, i-au luat tot aurul de la romi. Și nu era prevăzut, era un abuz făcut de ei, că banii ăștia care îi purta la gât, era Franț Iosif fără putere circulatoare. Și era permis, era ocrotită de lege să le ia. Și totul i-au luat aproape cu 2000 de kilograme de sălbi de la gâtul lor. Mult. Pe urmă, acum cu România liberă, i-au dat aurul înapoi. Și a făcut acte și tot aurul l-au primit înapoi de la guvernul la ora actuală, 1990. Jag tror jag upplevt livet i sin renaste form. Jeg tænker mere på dem, der sidder og venter hjemme med maden, Christoffer. Ja, men jag har ju inte adressen, det har jag ju sagt. Jeg sidder og snakker her med Bulibasho, ikke? Jag tror jag har dansat med hans dotter. I think I've danced with his daughter. Jeg går ind og prøver at se, om jeg kan få noget mad. Okay. Dr. Bojan. Bulibasa, what does that mean? Bulibasa, reprezentantul de România al romilor. This is a king of the Roma people, of the gypsy people. The king of the gypsy people? Yes. So you are the king of the gypsy people? Yes, but in language Roma say Bulibasa. I just wonder, what is it in the Gibson way of life that makes many other people, most other people, hate you so much? Pentru că toți romii care sunt, totuși el umblă tot ca să câștigă, el nu vrea să pierdă, așa și evreii. Ei câștigă, nu pierde, adică când vorbește cu cineva. De pierdut nu pierde, dar trebuie să câștigă. Have you ever been a communist? Noi n-am fost niciodată comuniști și noi nu facem, noi suntem apolitici. Deci toți romii noștri din asta, noi nu facem politică. Nu am fost nici membri de partid. White people. You don't make a politics. Am fost ca reprezentant al lor, dar fără politică. Și am fost membru la Națiunile Unite, așa cum sunt și la ora actuală, dar nu am fost recunoscut până în prezent de statul român. La țările capitaliste e frică de bomba cu hidrogen, cu lacrime, iar la români e frică de țigan că se mulțesc. Eu ți-am spus că nu o să găsească adresa. Nu știu ce a făcut. Nu i-am scris foarte clar. Putea să fie aici. We are gathered together to follow the single truth of chance.
What be life worth did chance not blow her life-giving power into the dusty order of man's life? What's the name? Constantin Ștefănescu. First, I would like to say that I think your country is very beautiful. Prima dată vreau să vă spun că țara dumneavoastră este foarte frumoasă. I like the fields, the mountains, the beaches. Îmi plac câmpiile, munții, marea. But I think you have a problem with the stagnation. Everything seems to have stopped. Dar crede că este o problemă cu stagnarea. Totul este oprit. And it is how to stimulate the people so that they can start to work again. Și cum puteți stimula oamenii să muncească din nou? And I think it's very important that people has the possibility to use their money to buy things. Șansa însă a noastră, sau necazul nostru, constă în faptul că nu avem tehnologii care să producă bunuri la nivelul la care doresc dânsii să le oferim. Deci, primul pas al nostru va fi spre tehnologizarea industriei. Să introducem tehnica cea mai înaltă în industria noastră. But I think that Romania can be a good business, be a capital success if the capital decide. Absolut. Banii sunt care decid și care vor decide dezvoltarea României și ridicarea noastră în rândul țărilor dezvoltate. Tourism is a very important thing, and I would like to give you a good advice. You have not to build a Disneyland like in the United States, but you have to build a Dracula land, where people can enjoy to be scared. A big field where people can enjoy to be scared, just like in a movie. Faptul că în Sighișoara a locuit o perioadă de timp cel pe care dumneavoastră îl numiți Dracula, cred că ne va face să ne gândim la această sugestie a dumneavoastră, privind amenajarea unor localuri sau unor parcuri speciale pentru a atrage turiștii legat de acest mister Dracula. Mister, astea sunt bune? Yes, fine. Da? Very fine, yes. Da? Mister, un mesaj pentru dumneavoastră. Well, it's nothing. Okay. Da. Det er simpelthen masser af tid. Pianolärarinnan. Middagen som jag svek. Toget, det går godt. Vi ses på stationen!
Hvad får du for det der? 100 løg. Har du fået pengene? Später, wenn ich fertig bin. Skal du altså ikke regne med, du. Jeg kender ham der. Han skylder mig 100 kroner. Hello? Why didn't you come? Why didn't you come? Oh, come there. Why Hello. didn't you come? I was waiting for you with my parents and so. I don't know what happened. I lost your address. Can you forgive me? Do you will be back? You think so? Certainly. I come back. Of course I come back. You want my address again? Yes. Please. Oh, Here. thank you. Thank you. I'll write to you before. Vi må hellere se at komme ind nu, Christoffer. Så du kører. Dag. Hello.